Apa kabar? Luar biasa. Kita sapa juga nih Kak adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Charis Kids lainnya ya. Bener, seru-seruan bareng di sini. Yes, gak kerasa nih Kak. Udah bulan baru persis tanggal 1 nih hari ini. Bulan apa ini? Bulan Juni. Kalau bulan baru berarti artinya buku baru. Siapa yang udah dapat buku baru? Iya. Nanti yang belum, habis selesai ibadah, baru antri buku di belakang ya Kak ya? Yes, nanti yang belum dapat bukunya bisa langsung datang ke meja sebelah sana. Di belakang sana nanti akan ada kakaknya yang siap membagikan buku barunya ya. Dan juga jangan lupa yang udah dapat bukunya itu nanti dicek lagi nih sebelum pulang. Bener gak bukunya yang kalian bawa pulang itu adalah bukunya kalian sendiri ya. Dicek namanya yang udah dicantumin di dalam bukunya sama kakaknya, oke? Oke, nah sekarang kakak mau tanya nih. Dari adik-adik yang ada hadir di sesi kali ini, ada nggak yang baru pertama kali beribadah di Charis Kids? Ada yang baru pertama kali beribadah Ada. di Charis Kids? Udah, semuanya udah pernah datang. Udah pernah datang. Berarti kalau misalnya udah pernah datang, udah tahu gimana caranya kita beribadah di Charis Kids ya Kak ya. Benar. Dan berarti kalau jemaat setia harusnya tahu juga nih. Kalau kalian ingat tahun lalu Charis Kids ada mengadakan suatu acara yang menyenangkan. Apa ya? Acaranya itu dari pagi sampai sore. Seharian di gereja kita nyanyi-nyanyi bareng, dengerin firman bareng, main games bareng-bareng. Ada yang tahu nggak Ada acara yang apa pernah ikut tuh? sebelumnya? Apa? Acara apa? Camp, betul. Camp, Charis Charis Kids Kids Camp. Camp. Yang tahun lalu judulnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang pakai bajunya loh. Ada yang pakai bajunya Apa bahkan. judulnya tahun lalu? Tahun lalu judul camp kita apa? Fearless. Fearless. Nah, tahun ini camp kita hadir lagi Kak. Apa nih Kak? Mana nih gambarnya nih? Charis Kids Camp 2025. Judulnya apa nih kira-kira? Jeng 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 jeng. Yes, Possessing Our Possession POP yang akan diadakan akhir bulan ini hari Jumat tanggal 27 Juni itu untuk adik-adik yang berusia 7 hingga 9 tahun. Dan hari Sabtunya tanggal 28 Juni itu akan diadakan untuk adik-adik berusia 10 hingga 13 tahun. Jangan khawatir karena ini sudah tanggal-tanggal liburan anak-anak Libur ya. sekolah. Tanggal Dan- merah ya. Yes, tanggal 27 pun tanggal merah. Dan semua kegiatan camp ini akan diadakan di gereja kita Bethesda Church Harton Tower ya. Dari pagi lagi jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dan kalau misalnya mau registrasi langsung nanti datang sama orang tuanya ke meja registrasi di depan setelah ibadah selesai ya. Oke? Oke. Oke, siapa yang mau daftar? Wah, udah ada Kak beberapa yang mau daftar. Dan gak lupa juga Kak bahwa camp ini gratis. Tidak Gratis. dipungut biaya apapun. Jadi cukup pastikan saja kehadiran kalian bisa di tanggal-tanggal tersebut dan langsung mendaftarkan diri bersama orang tua kalian di meja registrasi depan. Bener, daftarnya harus sama orang tua ya. Tanya Yes. dulu boleh apa enggak ya. Jangan sama orang tua tetangga, sama orang tua sendiri ya. Oke, yuk sekarang kita taruh lagi semua tasnya, semua bukunya. Perjamuan kudusnya taruh dulu di kantong dan di dalam tas. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Oke.
Coba nih, kalau misalnya ini jemaat setia Charis Kids Kak, berarti udah tahu nih. Coba kakak mau bilang, Charis Kids. Yang semangat cuma lapisan depan gak sih Kak? Lapisan belakang gak ada Bener. suaranya nih. Coba sekali lagi, Charis Kids. Luar biasa. Yuk sekarang kita sama-sama nyanyi jingle Charis Kids dengan lagunya Let's Go. Shalom Charis Kids. Hah, tadi kayaknya suaranya kencang. Coba sekali lagi ya. Shalom Charis Kids. Nah, siapa di sini yang seneng banget bisa beribadah bersama di Charis Kids? Semuanya nggak nih? Coba yang semuanya senang bisa beribadah di Charis Kids terus udah siap buat muji nama Tuhan. Semuanya boleh teriakin haleluya. Mana kurang kencang sekali lagi ya. Yang udah siap kita teriakin haleluya.
semangat sekali lagi kita teriakin haleluya. Ayo, kita tepuk tangan sama-sama. Kita nyanyi sama-sama ya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kapal. Sebab Dia sanggup gerak. Ayo gerakin kakinya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir. Sebab Dia sanggup. Tingkat kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, ada tak melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Ayo kita nyanyi sama-sama dari pertama ya. Angkatlah suaramu. Mana suaranya? Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir. Sebab Dia sanggup. Gerakin kakinya. Gerakkan kaki. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang mana suaranya? Bersorak-sorai. Tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Yeay. Ayo sekarang coba dicek kakinya. Semua lihat ke kakinya. Coba semua cek ke kakinya. Udah masuk di dalam kotak apa belum ya? Give me one silent clap. Coba dicek kakinya sudah di dalam kotak apa belum ya? Belum? Coba kamera tungguin sampai udah di dalam kotak ya. Nah, terus yang udah di dalam kotak ngadepnya kemana ya? Ke belakang? Ke depan apa ke belakang? Ke depan. Coba dilihat kanan kirinya. Coba dilihat kanan kirinya. Masih ada teman yang ngadep ke belakang nggak? Coba, ayo semua bangkit berdiri dulu. Udah nggak main-main lagi. Ayo yang belum berdiri, ayo kita bangkit berdiri. Oke, give me 3 silent claps. Udah nggak ada yang berisik lagi.
Udah nggak ada yang main-main lagi. Oke, sekarang semuanya lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin Kamira berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, hari yang baru, yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa atas semua kasih karuniamu yang begitu indah bagi kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu lewat cerita yang ada di Alkitab. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang mau mendengar dan juga berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti semua isi hatimu untuk kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita angkat tangan kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus sama-sama ya. Udah gak ada yang main-main lagi, udah gak ada yang bercanda lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia.
hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk, sekarang kita mau ngapain? Mau perjamuan? Perjamuan kudus. Oke, yuk. Kita buka dulu. Kita pegang rotinya, angkat rotinya dulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang dihancurkan untuk menyembuhkan semua penyakitku. Supaya hari ini aku disembuhkan dari semua penyakit, kesakitan, penderitaan. Tubuhku kuat. Engkau selalu mengasihiku dan memproteksiku dari semua penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Yuk kita angkat dulu anggurnya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang menyucikanku dari semua dosa dan pelanggaranku. Engkau membuatku benar. Saya adalah anak yang dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Supaya hari ini saya bisa menerima semua berkat dan warisan orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita tangannya dikeluarin, kita mau
Berdoa pakai minyak urapan. Kita tunggu kakak-kakaknya taruh minyak urapan di tangan kalian. Oke, kita taruh di atas kepala. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah membuatku orang yang benar karena perbuatanmu di atas kayu salib, supaya hari ini saya menerima Roh Kudus-Mu yang memimpinku sepanjang minggu ini. Engkau memberkatiku dengan hikmat yang selalu membuat semua pekerjaanku selalu sukses. Kita oleskan kepada tangan. Engkau berkati tanganku supaya semua yang kupegang diberkati, semua yang kukerjakan diberkati dan dibuat selalu sukses. Kita oles kepada kaki. Engkau memproteksiku dari semua kejahatan dan bahaya. Engkau selalu menaruhku di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Engkau memproteksiku dari semua kejahatan dan bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Haleluya. Amin. Okay, hello everyone. Good morning. How are you guys this morning? How are you guys this morning? Are you guys feeling great? You know what? It's June. Today's the 1st of June. Time is going so quickly. Okay, give me one silent clap. Give me two silent claps. When we do our silent claps, do you stay noisy or do you shut your mouths? Give me three silent claps. Okay. I want all gadgets, all handphones, all iPads, all of your belongings in your bags. Okay, zip them up inside of your bag. And let's listen to what God has for you today. So, who came on Thursday this week? Yeah? What did we celebrate? Yes, we celebrated Jesus' ascension on Thursday. Did Jesus ascend into heaven with wings? No. Did he ascend into heaven with a propeller like a helicopter? No. But he showed his power, his great power, by just ascending into heaven. Wow. And not only that, he also showed his great power by taking all of our sins into his body, all of our sicknesses. And then he was buried for 3 days and he rose again, right? And then after that, he ascended back into the Father's house. Isn't he so powerful? Yeah, Jesus is so powerful.
And today, we'll be submerging ourselves into God's love. Wow. Are you guys excited? Yeah? Let's see what Jesus wants to say to you today about his love for you. Next slide. So, give me one silent clap. Okay, so back then, when we read the Bible, we can see that Jesus did so many miracles, right? Yeah, he made so many miracles. He healed the sick. He blessed the poor, right? And people back then, they heard about Jesus' great works, about his miracles, and they wanted to see his miracles in person. And they wanted to receive those miracles as well. So the people who were sick came to him and he healed them. They received their healing. And whoever was short of something, whoever lacked, they came to him and they had a miraculous, supernatural supply. Wow. Next. And so wherever Jesus was, there would always be a large crowd. Because they knew that no one else could do miracles like Jesus, and that only Jesus can do great miracles. Next. And so, even parents, even families came to Jesus. Parents brought their children to Jesus so that they could also receive his blessings, his miracles. That they could receive his blessings of healing, right? Of protection. And so, one day, when a bunch of families came to see Jesus, Jesus' disciples thought that there would be people who needed Jesus' miracles more than these children. But little did they know that Jesus finds that children are really precious to him. And that these disciples scolded their parents. Scolded the parents who were there. They scolded them to leave Jesus and let him do miracles on the sick instead, on the people who needed it the most. Next. And Jesus saw this, and Jesus told them in this next verse, in Mark 10, verse 14, let's all read it together. Okay, 3, 2, 1. Let the children come to me. Don't stop them, for the kingdom of God belongs to those who are like these children. So Jesus told the disciples, let the children come to me. Don't stop them. Jesus wanted the children to come to him, for the kingdom of God belongs to those who are like these children. He wants these children to receive the kingdom of God. Next. And so, in Mark 10, verse 16, then he took the children in his arms and placed his hands on their heads and blessed them. Wow. So these children just came as they are. They came in
the condition that they were in. All kinds of conditions, whether they've failed school, or maybe they feel like they aren't qualified enough to receive his blessings, or maybe they haven't showered, and many kinds of things. And Jesus just took them in, embraced them, and blessed every one of them because he loves them. And you know what? This story was in the Bible to remind you, to show you that us as children, Jesus sees us. Jesus sees us precious. We are precious in Jesus' eyes. Wow. Do you guys feel loved by Jesus? Yeah, me too. Next. And this is what's in his heart. This is what he desires. He desires for all children to come to him as they are. And they want them to feel his love. And you know what? His love is unconditional. Anything that you do, any good efforts, any good achievements that you have, you know what? Jesus loves you unconditionally. He does not see your efforts. He does not see your achievements. He does not see your impurities. He does not see the things that you may feel like people hate you for. Your bad qualities. He does not see that. He sees that you are his child, and he wants you to feel his love, to embrace him, and he wants to bless you with his blessings. Wow, do you guys feel blessed? Yeah. Next. Next. And so you can come to him and receive his love. He's already waiting for you. You know, when you're praying, you can receive his love. You can thank him for loving you. Lord Jesus, thank you for loving me. And he wants you to pour out all of your feelings onto him, all of your troubles, all of your struggles, all of your bad feelings, and all of your needs. He wants to fulfill them because he loves you so much, right? Do you know that Jesus loves you? Yeah. Yes, and his love for you is so big. It's bigger than any kind of love that you can find in this world. Right? Do you guys feel blessed? You know, it's good to remind ourselves every day, every morning, that we have someone so powerful, so kind, who loves us and is always with us and will guide you in everything that you do. And that his love does not require your strength. To receive his love, it does not require your strength. It doesn't require your own efforts to receive it. Because his love for you is already present. And all you need to do is just to remind yourselves that you have a Father who loves you. You have someone who loves you. And his name is Jesus. Amen. Right? Okay. Wow, that was a short but very powerful message. Do you guys feel loved? Do you guys feel loved by Jesus? Yes. Amen. Praise the Lord. So let's all end today.
sermon with a prayer before we start our activities. You want to pray? Okay. Okay, so let's all put our handphones, our iPads, our belongings in our bags. Okay, everyone done? Let's all fold our hands together. Fold our hands together and let's all close our eyes and let's repeat after Mac. Thank you, Jesus, for today. Thank you, Jesus, for today. You have teach us You have taught us the things the things you did on earth. you did on earth. It was miracles. A lot of miracles. So people So people decided decided to follow you. to follow you. And we And we are just like those people. Amen. Okay. Thank you, everyone. Have a happy Sunday. Thank you Teacher Jeci. Nah, buat adik-adik yang di rumah dan yang di sini, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan activity. Selamat mengerjakan activity, happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu.